Coach, how's your lineup looking tonight? We're going 7. Yaros is up. Paul will be in the warm-up. Obviously, Kachuk is out. CC's out. McCormick's out. And Formanton's out. McCormick and Formanton are going really well. So, hopeful for the next game after that. Nick Paul. CC also. Yes, okay. Nick Paul is the Paul you're speaking of? I just want to clarify that. Yes, not Paul Carey, yes. So, Carey's in. And Paul's ready in case something happens that we go 12-6 or somebody's sick with the forwards. CC's progressing as expected? Yes, very much so. Good possibility for next week? Yeah, absolutely. Why do you like 11-7? I've answered that question many times, but that's okay. I'll answer it again. I've done that for many years when I could. When you don't have enough quality Ds to do it, then it serves no purpose. But first is the game is at it played differently today. The game is played with high-paced defensemen that have to retrieve pucks, that can't hold anymore, can't do the can opener and grab guys. Therefore, they got to turn on every dump, and they got a lot to travel because we ask the Ds to go up and down the ice all game long. And it's harder than it was before because they're asked to jump into play on the breakouts, they're asked to jump into play on the transition, they're asked to move on the offensive zone blue line, they're asked to permutate, and they're asked to pinch on forward check. So a lot more demanding than used to be in the game before. And if I've coached and played in Europe, and down there they got four lines and they got 4 sets of Ds, and because there's a lot of ice to travel, and that's what now the NHL is, a lot of ice to travel. Some people don't like to go 7. I love it because it gives the defenseman more breathing room, for one. 2, it gives you the possibility to have specialty players, whether it's a power play guy that has more trouble 5-on-5, or the opposite, a guy that's good on PK or a tough guy. And with the forwards, the top players love it because they get more ice time. They end up being on the line. One time Duchesne goes on, and then one time Stone goes on, and one time. So therefore, you don't really have a fourth line anymore. You create more depth, superficially, if you like, because you're able to put better players with third and fourth line guys, and then all of a sudden it's not a third line anymore. It's not a fourth line anymore. So those are the few reasons. Is there one particular thing that's made this team as successful as well? Only lost 2 games in regulation so far through 6 games. Is there a particular thing that's different compared to, and I don't need to compare last year, but whether it's speed or whether it's the way you play defense or moving puck or any of that stuff? It's totally different year, totally new circumstances. We always love to pinpoint one thing and make it that, and because it's easy to talk about after, but that's not the case at all. There's a lot of things that are different, and the players are different. So we got tons of, so many new guys, whether they're young or trades coming in, or guys that came in from the American League that were developed. It's a totally different portrait. So when your players are all the same, then it's going to have to be about whatever you're doing differently. But when it's totally different set of players, just them being different already makes it different. So we are doing some things different, but I would say that the personnel. It's a gigantic part of why the look is different. Like, we're faster because we have faster players. It's not because I'm asking them to skate faster than last year. On the forecheck, we're more aggressive, but it's not because we were asking last year not to have F2 forecheck that hard. We were having F2 forecheck, but he's faster this year, so he's right on top of the opponent. So we're faster to reload defensively because our legs are faster. So, the personnel right now is with the speed and enthusiasm has given us the possibility of doing a few things different. But in the end, it's the players that play well. It's the ones that deserve to get the credit for whatever they're doing right now. And I think the chemistry is really good. And so we want to keep it this way. And you can feel it on the ice. You can feel it in the room, that the players have put a lot of time and effort in having a good chemistry. And they've done a great job at it, so hopefully it continues this way. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet du jeune Maxime Lajoie qui surprend? C'est un jeune qui démontrait déjà ce type d'intelligence-là il y a 2 ans.
Maintenant, il y avait besoin de temps pour le côté physique. Puis côté défensif, c'était plus une question de côté physique que d'autre chose. Parce qu'il était intelligent comme ça il y a 2 ans. C'est un gars qui est toujours à bonne place. C'est un gars qui lit le jeu. Son hockey IQ, on dit en anglais, est exceptionnel. Ce qui fait qu'il compense les lacunes par sa grosseur, sa grandeur, tout ça. Il va compenser par son intelligence qui est exceptionnelle. Ce qui fait que offensivement puis défensivement, dans la Ligue nationale, ces joueurs-là ont tendance à être meilleurs qu'ils l'étaient dans la Ligue américaine puis peut-être même dans le junior. Ça, c'est mon expérience à moi. Parce que tout repose sur la manière qu'il lit le jeu. Alors, ce qui fait que dans la Ligue nationale, la grosse différence, c'est pas la grosseur et la vitesse, tout ça, c'est la vitesse d'exécution. Puis ça, c'est la manière que tu lis le jeu, tu lis les espaces, que tu es capable de voir d'avance qu'est-ce qui va se passer dans une fraction de seconde. Lui, il voit tout ça d'avance. Fait que ce qui fait qu'il est en mesure de couper des jeux défensivement, d'avoir le bâton en bonne place, sa gap est exceptionnelle à cause de tout ça. Il va relancer l'attaque parce que lui, qu'on va être en attaque. T'sais, la zone offensive, même chose, tu le voyais partout parce que il sait où est-ce que le jeu s'en va. C'est sa grande force, ce qui fait que dans le national, ben, en ce moment, il est vraiment à sa place. Guy, tu as mentionné tantôt en anglais les raisons qui vous amènent actuellement au succès. Tu as mentionné en tout, tu disais la même chose l'année passée, puis que là, les affaires arrivent un peu plus. Tes joueurs sont plus affamés. Qu'est-ce qui... Ben regarde, la vérité, c'est que l'année passée, à ce temps-ci de l'année, ou juste un petit peu plus tard, on était 8-3. Ça allait pas mal au début de l'année, là. Fait que je veux pas dire que là, on arrive cette année et on a une solution, là, puis tout est beau, puis c'est pas ça. On bâtit chaque jour ce qu'on veut faire avec notre équipe. Puis rendu dans 1 mois, on va être à une position, on va être capable d'évaluer ce qui s'est passé. Mais on s'enflamme pas avec rien en ce moment, là. Je veux dire, t'en perds une, c'est la fin du monde. T'en gagnes une, puis on est des champions, là. Fait que moi, je m'éloigne beaucoup de m'enflammer. En ce moment, on est très content de l'attitude, de travail, de la discipline de nos joueurs. Les jeunes se développent extrêmement rapidement. Les jeunes sont incorporés, mais les nouveaux sont incorporés rapidement aussi dans l'équipe, ce qui fait que tout le monde est dans la même... tout le monde va dans la même direction en ce moment. Ça, c'est la grande force. Mais je veux dire, on sait très bien où on est, puis on sait très bien qu'on a énormément de chemin à faire avant de devenir une équipe là, qui aspire. Là, on ne prétendra pas ça ici. On sait qu'on a beaucoup d'étapes, mais on est très content de faire ces étapes-là. On est très content d'entamer ce processus-là avec les joueurs qu'on a. Puis on est très enthousiaste, pas juste les jeunes joueurs, mais les nouveaux joueurs qui nous ont apporté... pas juste un vent nouveau, mais des super bons attributs, là, les Tierney, les Bodker, les DeMello, depuis le début, là, sont exceptionnels en termes d'attitude et d'éthique de travail, ce qui fait que ça aide la culture de l'équipe à avancer. Fait que tout ça fait que c'est très positif, mais on ne s'enflammera pas. Là. On va garder les pieds sur terre, puis on va continuer la progression qu'on avait entamée avec les étapes qu'on avait prévues.